Hi Ganesh, ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್. ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಗಣೇಶ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅರುಣ ಫ್ರಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬೇಕಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಗಣೇಶ್. ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ, ಯಾವ ಕಾಲೇಜು? As you know that my name is Ganesh and I'm from Bidar. I have completed my civil engineering from Dr. Institute of Technology, and after that I was actually searching for like any institute regarding construction. So I came to know about CMTM from one of my friend and through college. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ CMTI ಬಗ್ಗೆ? ಒನ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ವಾ? One of our friend and college ಇಂದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸರಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಯಾವ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನೀವೆಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಗೊಂಡ್ರಿ? Interior design and management, ma'am. Okay, so what and all you learned in interior design and site management? In interior design and site management, there I have learned about cut list and SketchUp, AutoCAD. Basically, I was not knowing like about interior that much, and so I came to know about interior, and I have now I have a good knowledge about the interiors. Like ನಿಮ್ ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿತ್ತು? ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮ್ಯಾಮ್. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇತ್ತು ಮ್ಯಾಮ್. ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಲಿಯಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ ಟ್ರೈನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ರು ಗಣೇಶ್? ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು ಮ್ಯಾಮ್. ಲೈಕ್ ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂಡ್ ಬಹಳ ಹಂಬಲ್ ಇದ್ರು ಮ್ಯಾಮ್. ಏನಿದ್ರು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅಶೋಕ್ ಸರ್? ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗ್ ನಡೀತು? Ashok sir, actually, ma'am, one of good teacher, ma'am. He used to always motivate us and keeps us updated every time. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು ಮ್ಯಾಮ್ ಅವರು, ಅಶೋಕ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ CMTS ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್? ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿತ್ತು ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್? ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮ್ಯಾಮ್. ಲೈಕ್ HR ಶ್ವೇತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮ್ಯಾಮ್. ಲೈಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇದೆ ಏನೇನಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು ಮ್ಯಾಮ್. ಲೈಕ್ ಅರುಣ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮ್ಯಾಮ್. ಲೈಕ್ ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಿದೆ? ಹಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಅದೇ ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಜಾಬಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಇರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಮಗ್ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜು ಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಅಡ್ವೈಸ್ ದಟ್ CMTI ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ನ್ ದ ಜಾಬ್. Okay, so thank you Ganesh, thank you so much for your feedback. So Thank all you. the best for your upcoming days, and once again congratulations for your placements. Thank you Thank you. Ganesh. Thank you, ma'am.